Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tera Vanacharya Jaya Radha Madhava Kunja Biharya Gopi Jana Vallabha Girvaradharya Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tera Vanacharya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha. Jaya Radha Madhava Radha. Jaya Radha Madhava Radha. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jai Shri Radha. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jai Shri Radha. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Hey Gurudev.
जय नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अस्तोत्तरशत शेषमत्शिल भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki, BBT founder Acharya Srila Prabhupada ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki, Samavet Bhakta Vrinda ki, Tai Gaur Premanande. Om Hare Krishna. So we like to welcome His Holiness Bhakti Rakshak Radha Golokananda Swami Maharaj. Maharaj is a disciple of senior disciple His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, serving ISKCON for more than 30 years. He joined the movement in his very early years from Mauritius. Currently, he is the co-president of Vrindavan Shri Shri Krishna Balaram Temple and widely traveled for preaching. He is expert in deity installation and worship. He has the complete responsibility for all deities in installation across all the temples constructed and inaugurated by His Holiness Gopal Krishna Maharaj. Under his supervision, the Vrindavan Temple deity department has got a new facelift. So we like to welcome Maharaj by chanting one time, Hari Bol, Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 12th canto, chapter 2, entitled The Symptoms of Kali Yuga, text number 6. இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம் கலியுகத்தின் அறிகுறிகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் 6வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கவிருக்கிறோம். Okay, good. No? Is that finished? Yeah. Good, no problem. This is smart intelligence. Please repeat. Dure Vari Tirtham Lavanyam Kesha Dharanam Udaram Bharta Swaarthaha Satyadve Dharshtyam Eva Hi Daksham Kutumba Bharanam Yasaha Arthe Dharma Sevanam Durevari Ayanam Tirtham Durevari Ayanam Tirtham Lavanyam Keshadharanam Lavanyam Keshadharanam Udaram Bharata Swartha Udaram Bharta Swartham Satyadvedharstyamevahi
सत्यद्वेधार्स्यमेव हि दक्षं कुटुम्बभारणम् यशोर्ते धर्मसेवनम् यशोर्ते धर्मसेवनम् दूरे वारियननं तीर्थम् लावण्यं केशधारणम् उदरं भर्तस्वार्था सत्यद्वेधार्स्यमेव हि दक्षं कुटुम्बभारणम् यशोर्थे धर्मसेवनम्. Please. Word-to-word translation. Dure, situated far away. Vari, of water. Ayanam, a reservoir. Tirtham, holy place. Lavanyam, beauty. Kesha, hair. Dharanam, carrying. Udaranam bharta, filling the belly. Sa'artha, the goal of life. Satyatve, in so-called truth. Dharstyam, audacity.
Eva simply. He indeed daksham expertise kutumba bharanam maintaining a family yasaha fame arthe for the sake of dharma sevanam observance of religious principles. A sacred place will be taken to consist of no more than a reservoir of water located at a distance, and beauty will be thought to depend on one's hairstyle. Filling the belly will become the goal of life, and one who is audacious will be accepted as truthful. He who can maintain a family will be regarded as an expert man, and the principles of religion will be observed only for the sake of reputation. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. In India, there are many sacred places through which holy rivers flow. Foolish persons eagerly seek redemption from their sins by bathing in these rivers, but do not take instruction from learned devotees of the Lord who reside in such places. One should go to a holy place seeking spiritual enlightenment and not just for ritualistic bathing. In this age, people tirelessly arrange their hair in different lifestyles, trying to enhance their facial beauty and sexuality. They do not know that actual beauty comes from within the heart, from the soul, and that only a person who is pure is truly attractive. As the difficulty of this age increase, filling one's belly will be the mark of success, and one who can maintain his own family will be considered brilliant in economic affairs. Religion will be practiced, if at all, only for the sake of reputation and without any essential understanding of the Supreme Personality of Godhead. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutalim Swayam Rupa Kadameham Dadati Sapadantikam Vande Aham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Sam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwarim Vishabhanu Sute Devim
Pranamami Hare Priye. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrindam. Hare Krishna Krishna Hare Krishna. On behalf of Shri Radha Krishna, Lalita Vishakha Devi, Sri Jagannath Baldev Subhadra Maharani, Shri Gaur Nitai, I would like to thank all of you who are present here today for hearing about this Srimad Bhagavat Mahapuran. ராதா கிருஷ்ணா லலிதா விசாகா மற்றும் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா இவர்களின் சார்பாக இங்கு வந்திருக்கும் அனைவரும் பாகவத கதை கேட்க வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். It is indeed our pleasure to be here among all of you today on this auspicious occasion. இந்த மங்களகரமான தருணத்தில் உங்களுக்கு மத்தியில் அமர்ந்திருப்பது எங்களுக்கு கிடைத்த மிக பெரும் பாக்கியமாக கருதுகிறோம். Shri Gaur Nitai ki jai, Shri Radha Krishna ki jai, Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. Because many of you have been coming here regularly to hear about the Srimad Bhagavat Mahapuran, and many of you are hearing from different places as online, as this is a practice by the expert arrangement of this management. So I would like to clarify certain points regarding this Srimad Bhagavat Mahapuran. இங்கே பாகவத வகுப்பை கேட்க நேரடியாக பல பக்தர்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். பல பக்தர்கள் ஆன்லைன் மூலமாக இந்த வகுப்பை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். எனவே இன்று நான் பாகவத மகாபுராணத்தில் இருக்கும் ஒரு பகுதியை விளக்க இருக்கிறேன். Because you're very fortunate here in Chennai, you can go to the ocean. And when you will go to the ocean, you would see there are countless waves coming to the shore. இங்கே சென்னையில் இருக்கும் மக்கள் மிகவும் பாக்கியவான்கள். ஏனென்றால் உங்களுக்கு கடற்கரை இருக்கிறது. கடற்கரைக்கு சென்றால் நீங்கள் பார்க்கலாம் எண்ணிலடங்காத அலைகள் கரையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. So you would see that there are one after the other, the waves are constantly coming to the shore. ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அலைகள் கரையை நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கிறது. Similarly, there are so many incarnations of the Lord who are constantly coming to these different planets, including the planet Earth. அதேபோல் பகவானின் பல அவதாரங்கள் தொடர்ச்சியாக பல கிரகங்களில் அவதரிக்கிறது. இந்த பூமியிலும் பகவான் அவதாரங்களாக அவதரிக்கிறார். The Lord constantly appears in this earth, on these planets, to deliver the fallen conditioned souls. வீழ்ச்சியடைந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை கரை தேற்றுவதற்காகவே பகவான் இது போன்ற கிரகங்களில் அவதரிக்கிறார். The Lord explains in the Bhagavad Gita, Pitaham asya jagato mata dhata pitama vedyam pavitram omkara riksama yajurivacha. So the Lord explains that He is the Father, the Mother, the support, the grandchild. Basically, all of us, we are children of the Lord. பகவான் விளக்குகிறார், பகவான் தான் தந்தை, அனைவருக்கும் விதை அளிக்கும் தந்தை என்று. நாம் அனைவரும் அடிப்படையில் பகவானின் குழந்தைகள். So as the parents of the children, the parents would have very great compassion in correcting and caring for every child.
குழந்தைகளின் பெற்றோர்கள் பொதுவாக குழந்தைகள் தவறாக நடக்கும் பொழுது அவர்களை கண்டித்து அவர்களை சரியான வழி நடத்துவதில் பெரும் கவனம் கொள்கிறார்கள். Similarly, the Lord takes the responsibility as the most compassionate parent to bring us back to the spiritual world. எனவே மிகவும் கருணை வாய்ந்த ஒரு பெற்றோராக செயல்படும் பகவான் நம்மை ஆன்மீக உலகத்திற்கு மீண்டும் அழைத்து செல்வதற்காக பல வழிகளில் உதவுகிறார். Among these various incarnations which are there are two most prominent incarnations of the Lord. பல்வேறு பகவானின் அவதாரங்களில் இரண்டு அவதாரங்கள் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. The Lord appears as Lord Ramchandra. பகவான் ராமச்சந்திரராக இந்த பூமியில் அவதரிக்கிறார். The Lord in the form of Ramchandra performs the pastimes as Maryada Purushottam. பகவான் ராமச்சந்திர ரூபத்தில் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது மரியாதை புருஷோத்தமராக லீலைகளை நிகழ்த்துகிறார். When the Lord appeared as Lord Ramchandra, he followed the principles to the dot. He was very, very particular in setting all the examples, and he would abide by that and he will follow that. பகவான் ராமச்சந்திரராக இந்த உலகத்தில் அவதரித்த பொழுது அனைத்து விதிகளையும் கணக்கச்சிதமாக கடைபிடிக்கிறார். எப்படி ஒரு மனிதர் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் என்பதற்கு மிக சிறந்த உதாரணமாக அவர் திகழ்கிறார். Lord Ramchandra sets the example of his son to the highest standard. ஒரு மகன் எப்படி ஒரு சிறப்பான மகனாக இருக்க வேண்டும் என்று உயர்ந்த தரத்தில் பகவான் ராமச்சந்திரர் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். Just one day before Lord Ramchandra was going to be made the king, ராமச்சந்திரர் மன்னர் என்று அறிவிக்கப்படுவதற்கு ஒரு நாள் முன்னால் it was desired by her mother Kaikeyi that he should not become the king, he should go to the forest. அவருடைய சிற்றனை கைகேயி முடிவு செய்கிறார், ராமச்சந்திரர் அரியணை ஏறக்கூடாது, அவர் வனம் செல்ல வேண்டும் என்று. So Kaikeyi asked Dashrath Maharaj for two boons which was lying with Maharaj Dashrath. எனவே கைகேயி மகாராஜ் தசரதர் தருவதாக கூறிய இரண்டு வரங்களை அவரிடம் கேட்கிறார். Kaikeyi asked that Bharat Maharaj be made, the Bharat, her son, be made the king, and Lord Ramchandra to go to the forest in exile for 14 years. கைகேயி தசரத மன்னரிடம் கேட்கிறார், தன்னுடைய மகன் பரதன் தான் அரியணை ஏறி அரசனாக வேண்டும், அதோடு சேர்த்து இரண்டாவது வரமாக ராமச்சந்திரர் வனத்திற்கு சென்று 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் செல்ல வேண்டும் என்று இரண்டு வரங்களை கேட்கிறார். Dashrath Maharaj did not have the courage, and nor did he tell to Lord Ramchandra, his son, about the boons. He himself did not tell to Lord Ramchandra to go to the forest, or he did not say that Bharat will be made the king. தசரத மகாராஜருக்கு இந்த இரண்டு வரங்களை பற்றி பகவான் ராமச்சந்திரரிடம் கூறுவதற்கு மனம் இல்லை. அவரே சென்று நேரடியாக ராமச்சந்திரரிடம், நீ காட்டுக்கு செல்ல வேண்டும், பரதன் தான் நாடாள வேண்டும் என்று எப்பொழுதும் கூறியதில்லை. By understanding from Kaikeyi, who is the stepmother of Lord Ram, by understanding that this boon had been given by Dashrath Maharaj to Kaikeyi, and Kaikeyi asked these things. And Dashrath Maharaj, he did not say to Lord Ramchandra, but Lord Ramchandra could understand, as a perfect son, it is his duty to maintain the honor of his father. இந்த இரண்டு வரங்களை கைகேயிக்கு தந்திருப்பதாக தசரத மகாராஜர் எப்பொழுதுமே ராமச்சந்திரரிடம் கூறவில்லை. ஆனால் ஒரு பக்குவமான சிறந்த மகனாக செயல்படும் பகவான் ராமச்சந்திரர் இந்த இரண்டு வரங்களை தன்னுடைய தந்தை கைகேயி அன்னைக்கு தந்திருக்கிறார் என்பதை வெகு எளிதாக புரிந்து கொண்டார். In the world today,
There are so many family members fighting for 1 inch or one small piece of land. So many family disputes are there. But please imagine Lord Ramchandra, just by understanding the desire of his father, and he was just about to be made the king of the whole world, he sacrificed everything at a glimpse, just even despite the fact that the father did not even say to him. இன்றைய சூழ்நிலையில் பல குடும்பங்களில் அரை அங்குலம் நிலத்திற்காக சண்டை சச்சரவுகள், வழக்குகள் போன்றவை இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே இந்த நிலைமையை பாருங்கள். பகவான் ராமச்சந்திரரிடம் அவருடைய தந்தை தசரதர் நீ காட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கூறவே இல்லை. அவர் மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே ராமச்சந்திரர் அதை புரிந்து கொண்டார். எனவே தன்னுடைய தந்தையின் எண்ணத்தை புரிந்து கொண்ட ராமச்சந்திரர் உடனடியாக வனம் செல்ல தயாரானார். He did not even say to Kaikeyi Devi, who is a stepmother, my dear mother, what mistake did I do? For your banishing me today, you are a queen. Somebody is to be punished because of some offense. But today you are sending me from here. What mistake did I do? ஏதேனும் ஒருவர் யாரேனும் அபராதம் செய்தால் அவருக்கு தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும். ஆனால் இன்று நீங்கள் என்னை தண்டிக்கிறீர்கள், இந்த தண்டனைக்கு நான் என்ன தவறு செய்தேன் என்ற ஒரு வினாவை கூட பகவான் ராமச்சந்திரர் அன்னை கைகேயி முன்னால் எழுப்பவில்லை. The Lord accepted that without being angry, without saying a single word, and very happily understanding the desires of his parents. The Lord sets the example as a perfect son. He accepted everything wholeheartedly. ஒரு சிறியதளவு கோபம் கூட இல்லாமல், மனதில் எந்த ஒரு வண்ணமும் இல்லாமல் பகவான் உடனடியாக தன்னுடைய பெற்றோரின் ஆசைகளை ஏற்றுக்கொண்டார். இதன் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு மகன் தன்னுடைய பெற்றோர்களின் ஆசையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும், அதுவே அந்த மகனின் முதல் கடமை என்பதை பகவான் எடுத்துரைக்கிறார். Maharaj Dashrath was such a great devotee. He was a devotee to such an extent that he could not bear separation from the Lord. When he realized that Lord Ramchandra will not come, Maharaj Dashrath left this world. தசரத மகாராஜர் மிக சிறந்த பக்தர். அவர் பகவானின் மேல் அதிக பற்று கொண்டுள்ள பக்தர். அவர் தன்னுடைய மகனாக இருக்கும் பகவான் ராமச்சந்திரர் வனத்திற்கு செல்ல போகிறார், 14 ஆண்டுகள் இந்த அரண்மனையில் இருக்க மாட்டார் என்று தெரிந்த உடனேயே அந்த பிரிவு துயர் காரணமாக தன்னுடைய உடலை விட்டார். So Lord Ramchandra taught us that all children, that is what is expected from us. It is not that tomorrow when our parents who have taken so much pain and troubles in raising us, at the time when we are the most needed for them, at that time we send them to old age home or we remove them from the home. பகவான் ராமச்சந்திரர் ஒரு மிக சிறந்த முன்னுதாரணமாக செயல்பட்டு இந்த உலகத்திற்கு ஒரு மிக சிறந்த பாடத்தை கற்பிக்கிறார். தற்காலத்தில் குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் பல கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் வளர்க்கிறார்கள். பல துயரங்களுக்கு மத்தியில் குழந்தைகள் சிறப்பாக வளர்த்து அவர்களை பணியில் அமர்த்தும் வரையில் பெற்றோர்கள் உதவுகிறார்கள். ஆனால் குழந்தைகள் வளர்ந்த பிறகு அந்த பெற்றோர்களை பராமரிக்காமல் அவர்களை முதியோர் இல்லம் போன்ற இடங்களில் விட்டுவிடுகிறார்கள். இது போன்ற செயல்கள் தவறு என்பதை பகவான் ராமச்சந்திரர் தன்னுடைய உதாரணத்தின் மூலம் விளக்குகிறார். So all of you agree with this? You agree? So it is our duty to take care of our parents. This is our sacred duty as a child. ஒரு குழந்தையாக நம்முடைய பெற்றோரை கவனித்துக் கொள்வது அல்லது பராமரிப்பது புனிதமான ஒரு குழந்தைக்கு வழங்கப்படும் புனிதமான கடமையாகும். So you can say, Maharaj, you took sannyas, you left your parents. நீங்கள் இப்பொழுது கூறலாம், மகாராஜர் நீங்கள் சன்னியாசம் ஏற்று உங்கள் பெற்றோர்களை கைவிட்டு விட்டீர்களே என்று. But it is not a fact. Even though we are out of our country, we are always very respectful to our parents, and by becoming a devotee, the Lord delivers 21 generations of our family. So we are still honoring and serving our parents. ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. இப்பொழுதும் எங்கள் பெற்றோர்களுக்கான மரியாதையை நாங்கள் வழங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். ஒருவர் பக்தராக
செயல்பட்டால் பகவான் அந்த பக்தரின் 21 தலைமுறை, அவருக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் இருக்கும் 21 தலைமுறை மக்களை கரை தேற்றி விடுவார். எனவே இந்த வழியில் நாங்கள் பக்தர்கள் செயல்பட்டு எங்கள் பெற்றோர்களுக்கான மரியாதையை செலுத்துகிறோம். We are serving our eternal father and mother, Radha Krishna. எங்களுடைய நித்தியமான தாய் தந்தையார் ராதா மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு நாங்கள் சேவை செய்கிறோம். Lord Ramchandra set an example of a perfect husband. எப்படி ஒரு மிக சிறந்த கணவராக செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக பகவான் ராமச்சந்திரர் செயல்பட்டார். There are few people who can be tested in different ways. சில மக்களை பல வழிகளில் நாம் பரிசோதித்து பார்க்கலாம். How do we know who is a true friend? யார் உண்மையான நண்பன் என்பதை நாம் எப்படி கண்டறிவது? In the scriptures it is taught. Karna showed the example of a true friend. சாஸ்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது கர்ணன் தான் மிக சிறந்த நண்பனுக்கு ஒரு உதாரணமாக திகழ்ந்தார் என்று. Karna was a friend with Duryodhan, and Lord Krishna was fighting on the opposite side. கர்ணன் துரியோதனின் நண்பனாக இருந்தான். பகவான் கிருஷ்ணர் இவர்களுக்கு எதிரணியில் இருந்து போரிட்டுக் கொண்டிருந்தார். Lord Krishna told him, please don't fight against your brothers. பகவான் கிருஷ்ணர் கர்ணனிடம் கூறினார், உன்னுடைய சகோதரருக்கு எதிராக நீ போரிடாதே என்று. But Karna said, Duryodhan helped me when I was in need. He is my friend. I cannot betray him. ஆனால் கர்ணன் கூறினான், துரியோதனன் நான் கஷ்டத்தில் இருந்த பொழுது எனக்கு சரியான சமயத்தில் உதவினான். அவன் என்னுடைய நண்பன். என்னால் அவனுக்கு துரோகம் செய்ய முடியாது என்று. Lord Krishna showed, I am God. So mean you are fighting against God, you are sure to die. பகவான் கிருஷ்ணர் கர்ணனுக்கு கர்ணனிடம் கூறினார், நான் கடவுள், நீ கடவுளுக்கு எதிராக சண்டை போட்டால் நிச்சயமாக மரணித்து விடுவாய் என்று கூறினார். But Karna did not value his life. He thought, this is my friend. Today he is in need. So it is my duty as a friend to be with him. ஆனால் கர்ணன் தன்னுடைய உயிரை துச்சமாக மதித்தார். அவர் கூறினார், துரியோதனன் என்னுடைய நண்பன், அவன் இப்பொழுது ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறான். எனவே ஒரு நண்பனாக அவன் கஷ்டத்தில் பங்கேற்று அவன் சார்பில் சண்டையிடுவதே எனக்கான கடமை என்று கூறினார். So if you have to know that you are going to die, everybody's life is very priceless for him, very valuable. But Karna as a friend, he showed a friend in need is a friend indeed. Karna showed by his example. அனைவரும் தன்னுடைய உயிரை மிகவும் அதிகமாக மதிப்பார்கள். அவர்கள் உயிர்தான் இந்த உலகிலேயே அவர்களுக்கு மிகவும் மதிக்கத்தக்க பொருளாகும். ஆனால் கர்ணன் தன்னுடைய சொந்த நண்பனின் நன்மைக்காக தன்னுடைய உயிரை துச்சமாக மதித்தார். தேவையில் உதவும் நண்பனே சிறந்த நண்பன் என்ற பழமொழிக்கு உதாரணமாக கர்ணன் திகழ்ந்தார். Lord Krishna, so many times even he would not listen to Arjun, he would praise Karna that having a very great personality. பகவான் கிருஷ்ணர் பல சமயங்களில் கர்ணன் மிக சிறந்த நபர் என்று புகழ்வார். Now if you want to test who is a true husband, how do we know who is a true husband? Because most of your family members here. So please tell me how you will understand who is a true husband. This was a true friend. Now how do we know who is a true husband? கர்ணன் உண்மையான நண்பனுக்கான ஒரு உதாரணம். எனவே உண்மையான கணவன் யார் என்பதை நாம் எப்படி கண்டறிவது, அதை எப்படி நாம் பரிசோதித்து தெரிந்து கொள்வது என்பதை நீங்கள் கூறுங்கள். So please explain who is a true husband. A true husband will be known that when this person is having all opulence, all wealth, all facilities, still he will be loyal to his wife alone. Then it will be known that this person is a true husband. In the course where he has all the wealth, all the facilities,
and he will be still loyal to his wife alone, since this is a true husband. ஒரு கணவரிடம் அனைத்து வகையான சொத்து, செல்வ செழிப்பு அனைத்தும் இருந்தாலும் அந்த நிலையில் கூட தன்னுடைய மனைவிக்கு விசுவாசமாக அவர் செயல்பட்டார். அத்தகைய கணவரே உண்மையான கணவர் என்று கருதப்படுகிறார். In the scriptures, Lord Ramchandra set the example. He was having ek patni vrata. He said he gave the vow to his wife. Also, it is in line with the kings to have many wives. But in my life, there will be only one wife. He said to Sita Devi. ராமச்சந்திரர் ஒரு உண்மையான கணவருக்கு முன்னுதாரணமாக செயல்பட்டார். ராமச்சந்திர பகவான் ஒரு மன்னர். பொதுவாக அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் பல மனைவியர்களை கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் ராமச்சந்திர பகவான் சீதா தேவியிடம் ஒரு வாக்குறுதி அளித்தார். என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ மட்டுமே எனக்கு மனைவியாக இருப்பாய், நான் ஏகபத்தினி விரதத்தை கடைபிடிப்பேன் என்று ஒரு வாக்குறுதி அளித்தார். When this yagya was supposed to take place, generally the grihasthas should sit together with their wives in any yagya. They should be part together. So the sages recommended that Lord Ramchandra to get married because he wanted to do the yagya and his wife is not there. So he has to remarry. But Lord Ramchandra said, no, my wife is pure and I will not marry. I have committed to my wife alone. பொதுவாக யஜ்யங்கள் செய்யும் பொழுது தம்பதியினராக அமர வேண்டும். பகவான் ராமச்சந்திரரை விட்டு சீதை பிரிந்திருந்த பொழுது ராமச்சந்திர பகவான் ஒரு யஜ்யம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. அப்பொழுது அங்கிருந்த முனிவர்கள், நீங்கள் தம்பதியாக தான் அமர வேண்டும், எனவே நீங்கள் இன்னொரு திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுதுதான் இந்த யஜ்யத்தை செய்ய முடியும் என்று வலியுறுத்தினார்கள். அந்த சமயத்தில் கூட பகவான் ராமச்சந்திரர் தன்னுடைய ஏகபத்தின விரதத்தை சிறப்பாக கடைபிடித்தார். அவர் இந்த விண்ணப்பத்தை நிராகரித்து விட்டார். என்னுடைய ஒரே மனைவி சீதை தான், வேறொரு திருமணம் என் வாழ்க்கையில் கிடையாது என்று அவர் கூறினார். So if you want to test who is a true wife, how do we know who is a true wife? யார் உண்மையான மனைவி என்பதை எப்படி பரிசோதித்து கண்டறிவது? All of you will get on my trouble, as Swamiji was saying. So a true wife can be known at the time when her husband will not have anything. If despite that time of difficulty, when the husband is in difficulty, is in trouble, is not able to do anything, and if despite that the wife is still loyal to the husband, then it will be known that this is a true wife. கஷ்டமான சமயங்களில் கணவரால் எதுவுமே செய்ய முடியாமல் இருக்கும் நிலைமையில் தன்னுடைய மனைவி அந்த கணவருக்கு விசுவாசமாக செயல்பட்டார் என்றால் அத்தகைய மனைவிதான் உண்மையான மனைவியாக கருதப்படுகிறார். So this example is showed by Sita Devi. Sita Devi, she just got married. She was going to be the queen. And her husband left for the forest. Sita Devi was herself a princess. But when she understood that her husband has to go to the forest, just like a sadhu, Sita Devi left everything and said and defeated Lord Ramchandra. It is my duty, I go along with you. சீதா தேவி சிறந்த மனைவிக்கான ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்தார். அவர் ஒரு ராணி, பிறப்பில் கூட அவர் செல்வ செழிப்பில் மிகுந்த செல்வ செழிப்பை கொண்டவர். ஆனால் தன்னுடைய கணவர் ராமச்சந்திரர் வனத்திற்கு செல்லும் பொழுது ராமச்சந்திர பகவானே சீதையிடம் கூறினார், நீ வர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை, நீ அரண்மனை தங்கிக் கொள்ளலாம், நான் மட்டும் சென்று வனவாசம் அனுபவிக்கிறேன் என்று. ஆனால் சீதாதேவி இந்த வாதத்தை தோற்கடித்தார். அவர் கூறினார், நான் ஒரு மனைவியாக என்னுடைய பதிவிரதனத்தை நான் கடைபிடிக்க வேண்டும், எனவே நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் தான் நான் இருப்பேன் என்று தன்னுடைய வாதத்தை முன்வைத்தார். Sita Devi also did not say anything to Lord Ramchandra. Whatever was there for her husband, she did not argue, she did not ask anything, and she just followed her. தன்னுடைய கணவர் ராமச்சந்திரன் பங்கை தர வேண்டும், சொத்தில் இந்த பங்கு தர வேண்டும் போன்ற எந்த ஒரு வாதத்தையும் அன்னை சீதாதேவி முன்வைக்கவில்லை. பகவான் ராமச்சந்திரர் சென்ற வழியில் அமைதியாக அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றார். These are the exalted positions set up by the Supreme Personality of Godhead Himself. How and the way we should be living, it is taught by the personal example of the Supreme Personality of Godhead. எப்படி நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பதை விளக்கும் வகையில் பரமபுருஷ பகவானே ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்து
ஒரு மிக உயர்ந்த உதாரணத்தை நமக்கு தந்துள்ளார். So we leave this part. We will see the second prominent appearance of the Lord is in the form of Lord Krishna. இரண்டாவது முக்கியமான அவதாரமாக பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தோன்றினார். Lord Krishna is known as Leela Purushottam. பகவான் கிருஷ்ணர் லீலா புருஷோத்தமர் ஆவார். Lord Ramchandra was Maryada Purushottam. Lord Krishna is Leela Purushottam. பகவான் ராமச்சந்திரர் மரியாதை புருஷோத்தமர், பகவான் கிருஷ்ணர் லீலை புருஷோத்தமர். So we have a question. Now is 9 o'clock and we have, if you give me a few minutes more, then I speak. Otherwise, whichever you say. So Prabhuji has told me to speak for 5 minutes. So my life is in trouble. If you don't are not very hungry, you go for a few minutes. Is that okay? So to move very fast from whatever is a comparison, I will speak for a few minutes more. Please bear with me. All of you are listening this Srimad Bhagavat Mahapuran. So I want to explain, I want to clarify that what is the proper procedure of hearing Srimad Bhagavatam. அனைவரும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். எனவே இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எப்படி சரியான வழிமுறையை கடைபிடித்து கேட்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நான் விளக்கவிருக்கிறேன். Lord Krishna gave the Bhagavad Gita to Arjuna. The instruction given by Lord Krishna till Arjuna was how to become a devotee. It went like this. Bhagavad Gita concludes Sarva Dharman Parityaja Mamekam Saranam Praja. To becoming a devotee, this is where it started, that we are a soul, and to become a devotee, this is where Lord Krishna concluded with Arjuna. எப்படி ஒரு சிறப்பான பக்தராக வேண்டும் என்பதை விளக்குவதற்காகவே பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கீதை உபதேசித்தார். எப்படி தான் ஒரு ஆத்மா தான் உடல்ல என்ற ஒரு கருத்தில் தொடங்கி இறுதியாக பக்தி செய்ய வேண்டும், பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும் என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம், சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ய என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணர் கீதோபதேசத்தை முடிவு செய்கிறார். After giving the instructions of the Gita, Lord Krishna showed, he gave the Srimad Bhagavat Mahapuran to explain to us how to become a devotee. Started from there, becoming a devotee, and how to practice a devotee to the extent to go back to Godhead. That is happening in Srimad Bhagavat Mahapuran, in this Srimad Bhagavatam. இந்த உபதேசம் பகவத்கீதையில் தொடங்கி பாகவதத்தில் தொடர்ச்சியாக வழங்கப்படுகிறது. தான் உடல்ல ஆத்மா என்ற கருத்தில் தொடங்கிய இந்த உபதேசமானது எப்படி ஒரு பக்தராக சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும், அவ்வாறு செயல்பட்டு எப்படி நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்ற கருத்துக்களை பாகவத புராணத்தின் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணன் வழங்குகிறார். Parikshit Maharaj is asking the sages at the time of death, somebody who is about to die, what must this person do? And this is how comes this Srimad Bhagavatam has come into place. பரிசித் மகாராஜர் சிறந்த முனிவர்களிடம் ஒரு வினா எழுப்புகிறார். மரண தருணத்தில் ஒரு நபர் எப்படி செயல்பட வேண்டும், எது அவருக்கு சிறப்பான பயனை தரும் என்ற ஒரு வினாவை முனிவர்கள் முன் வைக்கிறார். இந்த வினாவின் மூலமாக தான் பாகவத புராணமானது உருவாகிறது. Parikshit Maharaj is the only personality in history. In history, you will come across with only one person like Parikshit Maharaj. Just like Ravan, he went to perform austerities. Everybody will perform austerities, and when it will culminate, the Lord will be happy with that person, then the Lord will appear to him. யார் ஒருவர் தவம் செய்தாலும் அந்த தவத்தின் மூலம் பகவான் திருப்தி அடைவார், மகிழ்ச்சி அடைவார். அந்த தவத்தின் காரணமாக அந்த தவம் செய்யும் நபர் முன்னால் பகவான் தோன்றுவார். பரிசித் மகாராஜர் இதில் ஒரு விசேஷமான நபராக செயல்பட்டார். So Parikshit Maharaj, he had darshan of the Lord in the womb of his mother. The Lord came to protect him at that time. But the child was not born. So what austerity did he perform? பரிசித் மகாராஜர்
தன்னுடைய அன்னையின் கருவில் குழந்தையாக இருந்த பொழுது கூட பகவான் பரமாத்மாவாக தோன்றி பரீட்சித் மகாராஜரை காப்பாற்றினார். எனவே அந்த ஒரு நிலையில் பரீட்சித் மகாராஜர் என்ன தவத்தை செய்திருக்க முடியும்? Is a fact. He did not perform austerities, he was not even born. But Krishna gave him darshan. Not only the Lord gave darshan, Lord protected him. பரீட்சித் மகாராஜர் ஒரு குழந்தையாக அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுது எந்த ஒரு தவமும் செய்ய முடியாத நிலையில் இருந்தார். ஆனால் அந்த நிலையில் கூட பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த குழந்தையான பரீட்சித் மகாராஜருக்கு தன்னுடைய தரிசனத்தை வழங்கினார். அது மட்டுமில்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த பரீட்சித் மகாராஜர் என்ற குழந்தையை பாதுகாக்கவும் செய்தார். We would hear Hiranyakashipu, Ravan, so many people will perform austerities, would do so many things. When it would come, then the Lord would appear to them. But here, Parikshit Maharaj did not do anything, and still the Lord was present to protect him, and he protected him. ஹிரண்யகசிபு, ராவணன் போன்றவர்கள் கடும் தவம் செய்தார்கள். அந்த தவத்தின் பயனாக பகவான் அவர்கள் முன்னால் தோன்றினார். ஆனால் இங்கே பார்க்கலாம், பரீட்சித் மகாராஜர் விஷயத்தில் அவர் எந்த தவமும் செய்யவில்லை. அவர் ஒரு குழந்தையாக கருவில் இருந்தார். இருப்பினும் பகவான் அவர் முன் தோன்றினார். At the time of his birth, the Brahma Shap was there. At the time of his birth, the Brahma Vakya was there because Ashwatthama wanted this to be killed. So the Lord was there. And at this time that he is dying, the Brahma Shap is there. That the curse is there of the Brahmanas that he is to die. And still the second time also the Lord came in the form of Srimad Bhagavat Mahapuran to deliver him. பரீட்சித் மகாராஜர் பிறக்கும் பொழுது அஸ்வத்தாமன் எழுதிய பிரம்மாஸ்திரத்தின் தாக்குதலானது இருந்தது. அப்பொழுதும் பரமபுருஷ பகவான் பரீட்சித் மகாராஜரை காப்பாற்றினார். பரீட்சித் மகாராஜர் இறக்கும் சமயத்தில் ஒரு பிராமணரின் சாபமானது இருந்தது. 7 நாட்கள் இறக்க வேண்டும் என்ற சாபமானது இருந்தது. அப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணர் ஸ்ரீமத் பாகவத ரூபத்தில் வந்து பரீட்சித் மகாராஜரை காப்பாற்றினார். Srimad Bhagavatam is non-different from Lord Krishna himself. Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of the Lord. Srimad Bhagavatam offers the Lord to the devotee. This is a special position of the Srimad Bhagavat Mahapuran. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானில் இருந்து வேறுபட்டதல்ல. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானின் இலக்கிய அவதாரமாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தருக்கு பகவானையே வழங்குகிறது. இதுவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையாகும். The appearance goes toward like this more. On a previous time, if we continue, once Narad Muni is considered the Manas incarnation of the Lord. Whatever Lord Krishna will think, Narad Muni is the first person to go and facilitate and execute these things. So Narad Muni, one times, he went to Parvati Devi. நாரத முனிவர் பகவானின் மன அவதாரமாக கருதப்படுகிறார். பகவான் மனதில் எது நினைத்தாலும் அதை நாரத முனிவர் உடனே நிறைவேற்றி விடுவார். ஒருமுறை நாரத முனிவர் பார்வதி தேவியை அணுகினார். So he went to Kailash. Lord Shiva was somewhere else. Parvati Devi was there. And Parvati Devi's guru is Narad Muni. Narad Muni is the guru of Parvati Devi. So when the guru came, Parvati Devi was very, very happy. நாரத முனிவர் ஒரு சமயம் கைலாய மலைக்கு சென்று பார்வதி தேவியை பார்க்க சென்றார். உண்மையில் நாரத முனிவர் பார்வதி தேவியின் குரு ஆவார். எனவே அந்த சமயத்தில் கைலாயத்தில் சிவபிரமன் இல்லாமல் வெளியே சென்றிருந்தார். பார்வதி தேவியானவர் நாரத முனிவர் தன்னுடைய குருவானதான நாரத முனிவர் பார்க்கும் பொழுது மிகுந்த ஆனந்தம் கொண்டார். So Parvati Devi asked Narad Muni, "My dear Gurudev, these days you don't come here so often. After long time you are coming. Why you are not coming?" பார்வதி தேவி தன்னுடைய குருநாதரான நாரத முனிவரிடம் கேட்டார், என்னுடைய குருநாதரே, தற்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் இந்த இடத்திற்கு வருவதே இல்லை. நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இப்பொழுது நீங்கள் வந்த காரணம் என்ன என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ளலாமா என்று. So Narad Muni said to Parvati Devi, "You know, these days in this world there is no love. So because of that I don't come here." நாரத முனிவர் பதில் கூறினார், இந்த காலத்தில் இந்த உலகத்தில் அன்பு என்பது இருப்பதில்லை. இதன் காரணமாக நான் இங்கே வருவதில்லை என்று. So Parvati Devi said, no, my dear Guru. What happens? There is very good affection between myself and Lord Shiva. My Lord, the Lord Shiva likes me so much.
That is our relation is very, very good. That is not totally the truth. அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பார்வதி தேவி கூறினார், இல்லை இல்லை குருதேவரே, எனக்கும் என்னுடைய கணவருக்கும் நல்ல அன்பு பரிமாற்றமானது இருக்கிறது. நாங்கள் இருவரும் ஒற்றுமையாக மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கிறோம் என்று பதிலளித்தார். Narad Muni said, no. It is not like that. These days there is no love much here. நாரத முனிவர் இதை மறுத்து கூறினார், இல்லை இல்லை, இந்த காலத்தில் நீங்கள் இருவரும் இவ்வாறு இருப்பதில்லை என்று கூறினார். So Parvati Devi said, you see, this mantra which is given by the Guru is not supposed to be given to others. And Lord Shiva, he gave me these mantras, he taught me. So between us there is very good relation. அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பார்வதி தேவி கூறினார், நாரத முனிவரே, சிவபெருமான் அவருடைய குருவானவர் தனக்கு ஒரு மந்திரத்தை தந்தார். பொதுவாக குருநாதர் அளிக்கும் மந்திரத்தை யாரிடம் கூறக்கூடாது. ஆனால் சிவபெருமான் என் மீது கொண்டுள்ள அன்பு காரணமாக அவருடைய குருநாதர் அவருக்கு தந்த மந்திரத்தை எனக்கு உபதேசித்தார். எனவே எங்களுக்கு இருக்கிற இருவரையில் அன்பானது அதிகமாக இருக்கிறது என்று கூறினார். So Narad Muni is very smart. He said, if that is so you would see around the head of Lord Shiva, there is a necklace of skulls, heads. So you please tell me, why Lord Shiva is always having this necklace of skull around his neck? அதற்கு நாரத முனிவர் கூறினார், நீ இவ்வாறு கூறினால் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், அதற்கு பதில் சொல். ஏன் எப்பொழுதும் சிவபெருமான் மண்டை ஓட்டாலான ஒரு மாலையை தன்னுடைய கழுத்தில் அணிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதற்கான காரணத்தை நீயே கூறு என்று கூறினார். So Parvati Devi was in trouble. She said that, everything he's told me, but till today he has not told me why he is having this necklace of skulls around his neck. இதை கேட்ட பார்வதி தேவி சற்று திகைத்து போனார். அவர் பதில் கூறினார், இதுநாள் வரை அனைத்தையுமே சிவபெருமான் எனக்கு கூறியிருக்கிறார். ஆனால் இன்று வரை தான் ஏன் கழுத்தில் மண்டை ஓட்டலான ஒரு மாலை அணிந்திருக்கிறேன் என்ற காரணத்தை இன்று வரை அவர் கூறியதில்லையே என்று கூறினார். You know, Narad Muni is very expert in putting fight. So what he said to him? He said that, my dear Devi, to me it appears that these skulls, the heads, they are for some female. It appears to me like this. And after that he left. நாரத முனிவர் கலகம் செய்வதில் பெயர் போனவர், கலகத்திற்கென்றே பெயர் போனவர். எனவே இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அவர் கூறினார், பார்வதி தேவி, உன்னுடைய கணவர் அணிந்திருக்கும் மண்டையோடு ஒரு பெண்ணின் மண்டையோடு போல் எனக்கு தெரிகிறது என்று ஒரு வாக்கியத்தை கூறிவிட்டு அவர் அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டார். So now if you will go to tell a wife like this, so there will be a big fight in the house. So he said like this and he left. சாதாரணமாக ஒரு மனைவியிடம் இது போன்று நாம் கூறினால் அந்த வீட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு மிக பெரும் சண்டை நடக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே இந்த வாக்கியத்தை கூறிவிட்டு நாரத முனிவர் அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டார். While he was going, Lord Shiva was coming. அவர் வெளியே போகும் பொழுது பகவான் சிவபெருமான் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார். So he said to Lord Shiva, Mother is remembering you. You meet her. அவர் சிவபெருமானிடம் கூறினார், இப்பொழுதுதான் பார்வதி தேவி உங்களை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தால், எனவே நீங்கள் சென்று பார்வதி தேவியை பாருங்கள் என்று கூறினார். So Lord Shiva could understand this is a guru. He has come. Would have given some education to her. Now my life is in trouble. So he went to meet Parvati Devi. இவரை பார்த்த உடனே சிவபெருமான் புரிந்து கொண்டார். நாரத முனிவர் பார்வதி தேவியின் குரு ஆவார், கண்டிப்பாக ஏதேனும் உபதேசம் அளித்திருப்பார். இப்பொழுது நான் சென்றால் கண்டிப்பாக ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் என்பதை சிவபெருமான் புரிந்து கொண்டார். And Parvati Devi was very upset. She was very angry and she did not want to speak to Lord Shiva. பார்வதி தேவி மிகவும் வருத்தமாக இருந்தார், மிகவும் கோபமாக இருந்தார். அவர் சிவபெருமானிடம் பேசுவதற்கு தயாராக இல்லை. So Lord Shiva was telling her, why are you upset? What is there? I did not do anything to you. Why you are not speaking? And Parvati Devi said, yes, it is good. Now I have understood what kind of person you are. Fortunately, Narad Muni came and explained this to me. சிவபெருமான் பார்வதி தேவியிடம் கூறினார், ஏன் என்னுடன் பேசாமல் இருக்கிறாய்? நான் என்ன தவறு செய்தேன் என்ற வினாக்கள் எழுப்பினார். அதற்கு பதில் கூறும் வகையில் பார்வதி தேவி கூறினார், நீங்கள் எப்படிப்பட்ட நபர் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன். நீங்கள் ஏன் மண்டை ஓட்டை கழுத்தில் அணிந்திருக்கிறீர்கள் என்ற காரணத்தை நாரத முனிவர் எனக்கு எடுத்துரைத்தார் என்று கூறினார்.
Now this instruction is coming from Narad Muni, you understand? Narad Muni is saying, and he is a guru, and he is saying like this. So Lord Shiva understood my life is in trouble. What to explain what he has given instruction. So Lord Shiva said to her, okay, you please tell me what is there. சிவபெருமான் புரிந்து கொண்டார். இந்த உபதேசம் நாரத முனிவரிடமிருந்து வந்திருக்கிறது. அவர் பார்வதி தேவியின் குரு ஆவார். எனவே நான் இந்த நிலைமையை எப்படி சமாளிக்கப் போகிறேன் என்று அவர் சிந்தித்துக் கொண்டவாறே பார்வதி தேவியிடம் கூறினார். அவர் என்ன கூறினார் என்பதை எனக்கு விளக்கமாக கூறு என்று. So the first question Parvati Devi asked, why are you wearing this necklace? பார்வதி தேவி சிவபெருமானுக்கு முன்னிலையில் முதல் கேள்வி எழுப்பினார், நீங்கள் ஏன் இந்த மாலையை அணிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று. So Lord Shiva was hesitant in telling why he is wearing the necklace. இந்த கேள்விக்கான விடையை கூறுவதில் சிவபெருமான் சற்று தயக்கம் காட்டினார். Parvati Devi asked, is that skulls of some female? பார்வதி தேவி அடுத்த வினா எழுப்பினார், அந்த மாலையில் இருக்கும் மண்டையோடுகள் பெண்களின் மண்டையோடுகளா என்று. So Lord Shiva understood that today his life is in trouble, there is no way out. I have to explain the reason to her. சிவபெருமான் புரிந்து கொண்டார், இன்று அவர் வாழ்க்கையில் பெரும் பிரச்சனையானது ஏற்பட போகிறது, அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு வேறு வழி இல்லை, எனவே இதற்கான விளக்கத்தை தந்தாக வேண்டும் என்று புரிந்து கொண்டார். So Lord Shiva said to her, you see, my dear Devi, I love you very much. I like you very much. So from time to time, as you leave this body, every time you change the body, this skull I take in remembrance of you. I added in the necklace. So whatever number of skulls you are seeing in this necklace is these many births you have taken. சிவபெருமான் பார்வதி தேவியிடம் கூறினார், நான் உன்னை மிகவும் விரும்புகிறேன், நீ அடிக்கடி உன்னுடைய சரீரத்தை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறாய், ஒவ்வொரு பிறவியிலும் ஒவ்வொரு சரீரம் மாற்றுகிறாய், நான் உன்னை மிகவும் விரும்பும் காரணத்தினால் அவ்வாறு நீ உடலை மாற்றும் பொழுது அந்த பழைய உடலின் மண்டையோட்டை எடுத்து என் கழுத்தில் மாட்டிக்கொள்வேன், இதன் மூலம் என்னுடைய அன்பை உனக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறேன் என்று கூறினார். So Parvati was very happy. At least my husband is loyal to me. Whatever he is saying is okay. So that much she was pacified. தன்னுடைய கணவர் தனக்கு மிகவும் விசுவாசமாக இருக்கிறார், அவர் அளித்த பதில் திருப்தி அளிக்கும் வகையில் இருக்கிறது என்று பார்வதி தேவி மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொண்டார். But she was very intelligent. She said, I am dying so many times and you are the same. So how come that I have to leave my body on so many occasions and you are the same person, you don't die? ஆனால் பார்வதி தேவி மிகவும் புத்தி கூர்மை வாய்ந்தவர். அவர் அடுத்த வினாவை எழுப்பினார், நான் பல முறை இறக்கிறேன் என்று கூறினீர்கள், அது சரி, அவ்வாறு நான் இறக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் ஒரே நபராகத்தான் இருக்கிறீர்கள், இது எப்படி சாத்தியம்? நான் மட்டும் ஏன் பல முறை மரணிக்க நேர்கிறது, நீங்கள் மட்டும் எப்படி மரணிக்காமல் ஒரே நபராக இருக்கிறீர்கள் என்ற வினாவை எழுப்பினார். So it makes sense because Lord Shiva is there, the Sati was there, and Parvati came. So it meant many bodies have been changed for Parvati Devi and Lord Shiva is the same. So Parvati asked him, you please clarify to me, how come you are the same and I have to leave this body on so many times? இந்த கேள்வியில் உண்மை இருக்கதான் செய்கிறது. பகவான் சிவபெருமான் எப்பொழுதும் ஒரே நிலையில் தான் இருக்கிறார். ஆனால் பார்வதி தேவி சதி போன்ற பல சரீரங்களை ஏற்று ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் பகவான் சிவபெருமானோடு இணைகிறார். இது எப்படி சாத்தியம் என்று பார்வதி தேவி எழுப்பும் வினாவில் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது. Lord Shiva said, I have heard this Amar Katha. So because I have heard this, so I don't change the body. I stay for a longer period of time and I abide by this. I heard it and I abide by this. So I don't have to change my body, but you have to keep on changing your body. பகவான் சிவபெருமான் இதற்கு பதிலளிக்கும் பொழுது கூறினார், நான் இந்த பாகவத கதையை கேட்டிருக்கிறேன், அந்த கதையில் கூறப்பட்டிருக்கும் கருத்தின்படிதான் என் வாழ்க்கையை நடத்துகிறேன், இதன் காரணமாக நான் என்னுடைய சரீரத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஆனால் நீ இவ்வாறு இந்த கதையை கேட்காமல் இருக்கும் காரணத்தினாலும் இதன்படி வாழாமல் இருக்கும் காரணத்தினாலும் நீ உன்னுடைய சரீரத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறாய் என்று கூறினார். So Parvati told him, Lord Shiva, you say you like me so much?
You're saying you like me so much, that is why you have these many skulls. So if you like me so much, so why you don't narrate this Hari Katha, this Amar Katha to me? Then I will be along with you. You will not have to carry such a burden. If I leave my body, you have to carry this. And if you explain this to me, and if I live by this, then I will be myself together with you. You will not have to carry these heads. இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பார்வதி தேவி கூறினார், நீங்கள் என்னை மிகவும் விரும்புகிறீர்கள் என்று கூறினீர்கள். எனவே அவ்வாறு விரும்பினால் நீங்கள் ஏன் இந்த கதையை எனக்கு உபதேசிக்க கூடாது? அவ்வாறு நீங்கள் உபதேசித்தால் நானும் இந்த பாகவத்தின் படி வாழத் தொடங்குவேன். எனவே நானும் நித்தியமாக இருப்பேன். அவ்வாறு நான் நித்தியமாக வாழ்ந்தால் அடிக்கடி நீங்கள் என்னுடைய மண்டை ஓட்டை எடுத்து கழுத்தில் மாட்டிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லையே என்று விளக்கினார். So Lord Shiva said to her, my dear Devi, I have tried many times to tell you, but unfortunately for you, you don't have that kind of attention and interest. So because your interest and attention is not there, so you don't listen carefully and you don't achieve that same result which I have achieved. இதற்கு சிவபெருமான் பதில் கூறினார், பார்வதி தேவி, நான் பலமுறை உனக்கு பாகவதத்தை விளக்க முயற்சித்துள்ளேன். ஆனால் அவ்வாறு நான் விளக்கும் பொழுதெல்லாம் நீ ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தாய், இதில் கவனம் செலுத்தாமல் இருந்தாய். இதன் காரணமாக என்னால் உனக்கு பாகவதத்தை முழுமையாக விளக்க முடியவில்லை. எனவே இதன் காரணமாகத்தான் நீ இந்த நிலையில் இருக்கிறாய் என்று கூறினார். Parvati Devi said, whatever has happened, I don't mind. But this time, I will listen very carefully. I will be together with this. So you please explain this to me. பார்வதி தேவி கூறினார், நடந்ததாகவே இருக்கட்டும், இந்த முறை நான் மிகவும் கவனமாக கேட்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்துள்ளேன். எனவே தயவு செய்து எனக்கு மீண்டும் ஒரு முறை இதை விளக்குங்கள். நான் மிகவும் கவனமாக இதை கிரகித்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறினார். So finally Lord Shiva had to accept that, and then he told her, Parvati Devi, we go to Amarnath. Cannot say in all these places, constantly distraction, disturbance, many people there. He took Parvati Devi and he went to Amarnath. சிவபெருமான் கூறினார், இந்த இடத்தில் அதிகமாக தொந்தரவுகள் இருக்கிறது, நிறைய மக்கள் இருக்கிறார்கள், நம்மால் நிம்மதியாக கதையை கேட்க முடியாது, கூற முடியாது. எனவே நாம் அமர்நாத் செல்வோம், அங்கு நான் உனக்கு பாகவத கதையை உபதேசிக்கிறேன் என்று கூறினார். While going to Amarnath, Lord Shiva is having so many snakes on him. So many serpents are there. So he told all of them to get out. He removed all these snakes. சிவபெருமான் தன்னுடைய சரீரத்தின் மேல் நிறைய பாம்புகளை வைத்திருப்பார். அமர்நாத் செல்லும் பொழுது சிவபெருமான் அந்த பாம்புகளை கட்டளையிட்டார், நீங்கள் என் உடலை விட்டு சென்று விடுங்கள் என்று. So the snakes were thinking that all the time we are there with you. Today it is now something to be beneficial. Every time, day and night we stay with you. Now you are telling us to go. அந்த பாம்புகள் நினைத்துக் கொண்டது, நாங்கள் எப்பொழுதும் உங்களோடு தான் இருந்தோம், இன்று மிகவும் மங்களகரமான நாளாக இருக்கிறது, இந்த சமயத்தில் உங்களை விட்டு விலக சொல்கிறீர்களே என்று கேட்கிறது. So Lord Shiva said, the qualification to be hearing this katha, the qualification of hearing Srimad Bhagavatam, this pastimes of the Lord, the qualification is somebody, you said, you people will always find, you're always hissing, finding mistakes, finding this, that, always talking. So you are not a proper recipient of this Bhagavat Amar Katha. So you please get down. சிவபெருமான் பதில் கூறினார், நீங்கள் எப்பொழுதும் ஹிஸ் என்று சத்தம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், பிறரிடம் குறை கண்டுபிடித்திருக்கிறீர்கள். எனவே இவ்வாறு ஒருவர் செயல்பட்டால் அவருக்கு பாகவதம் கேட்கும் தகுதி கிடையாது என்று தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதன் காரணமாகத்தான் நீங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு சென்று விடுங்கள் என்று நான் கூறுகிறேன் என்று கூறினார். So hearing Srimad Bhagavatam also requires the proper frame of mind of not finding false dedication, commitment. That is one part. So he removes the snakes. பாகவதம் கேட்பதற்கும் ஒருவருக்கு தகுதி வேண்டும். அவர் அர்ப்பணிப்போடு கேட்க வேண்டும், அதை முழு கவனத்தோடு கேட்க வேண்டும், அங்கே குறை கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்க கூடாது. இதன் காரணமாகத்தான் சிவபெருமான் அந்த கழுத்தில் இருந்த பாம்புகளை அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே செல்லுமாறு கூறினார்.
While going a little bit more, Lord Shiva said to the moon, Chandra, 5 minutes. 9:30 we finished, okay? 4 minutes. Otherwise, nobody will tell me to come tomorrow. 4 minutes. So Lord Shiva said to Chandra, there's a moon on Lord Shiva's head. Lord Shiva told him to please get down. சிவபெருமான் தலையில் மூன்றாம் பிறையாக ஒரு நிலவு இருக்கும். அப்பொழுது நடந்து செல்லும் பொழுது சிவபெருமான் அந்த நிலவிடம் கூறினார், நீ இந்த தலை விட்டு சென்று விடு என்று. So the moon said, you see, I don't make any noise myself. I'm very cool and soothing. So please let me be there. அதற்கு நிலவு பதில் கூறியது, நான் எந்த சத்தமும் போட மாட்டேன், நான் எப்பொழுதும் குளுமையாக இருப்பேன், அமைதியாக இருப்பேன், எனவே நானும் இருக்கிறேனே என்று சிவபெருமான் கேட்டது. Lord Shiva said, you are not having the proper qualification for hearing this Amar Katha. You are sitting on my head. So you are somebody who is there, recipient is there, should not have any pride. You should have a proper, humble attitude. But you are sitting on my head. The moon is situated on the head of Lord Shiva. So say, you are not qualified, you also go. சிவபெருமான் கூறினார், பாகவதம் கேட்கும் ஒருவர் பணிவான நடத்தை கொண்டவராக இருக்க வேண்டும். நீ என்னுடைய தலையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறாய், உனக்கு பணிவு என்பதே இல்லை, எனவே தயவு செய்து நீ இந்த இடத்தை விட்டு சென்று விடு, உனக்கு பாகவதம் கேட்கும் தகுதி இல்லை என்று கூறினார். So Lord Shiva taught that hearing Srimad Bhagavatam, we should hear in a humble state of mind. No arrogance. That is why this word audacity is coming in this verse. So he said, no arrogance, removed that moon. பாகவதம் கேட்கும் பொழுது நாம் மிகவும் பணிவான மனநிலையில் கேட்க வேண்டும். திமிர் பிடித்த ஒரு குணத்தோடு நாம் கேட்கக்கூடாது. இதன் காரணமாகத்தான் இந்த பதத்தில் audacity என்ற வார்த்தையானது பயன்படுத்தப்படுகிறது. He went a little bit further. Lord Shiva went a little bit further. அவர் இன்னும் சற்று தூரம் நடந்து சென்றார். So Ganga is flowing on the head of Lord Shiva. So Ganga Devi was thinking, this heroine is very special because of this Parvati Devi. He has removed the moon. He removes the snakes who are all the time always with him. And this heroine is very special. He removed everybody. கங்காதேவி பகவான் சிவபெருமானின் தலையில் தான் இருந்தார். அவர் நினைத்துக் கொண்டார், பார்வதி தேவியின் காரணமாக சிவபெருமான் தன்னுடைய பாம்பை விட்டுவிட்டார், தன்னுடைய நிலவை தலையில் இருந்த முழு நிலவை விட்டுவிட்டார், எனவே இதற்கெல்லாம் பார்வதி தேவி தான் காரணம் என்று நினைத்தார். So Lord Shiva said to Ganga Devi, you please get down, you stay behind. சிவபெருமான் கங்காதேவியிடம் கூறினார், நீ என் தலையில் விட்டு இறங்கி இங்கே இரு என்று. Ganga Devi said, I purify everything that is there. Just like when we started this Bhagavatam, before any auspicious activity to do, we do Mangalacharan. We purify the entire environment. That is why you heard me, I was singing for a longer period of time. Because I know, I've been doing this deity installation, temple opening and all. So I know, that is why I do more. So Ganga Devi is saying, Ganga Devi purifies, like it is written here. In the sloka also, the river purifies. This Ganga Devi, she purifies. So Ganga Devi is saying, by nature, I purify everything. So, and I am not making any noise. My nature is purifying of nature. So why you want me to get down? கங்காதேவி பதில் கூறினார் சிவபெருமானுக்கு, நான் இயற்கையாகவே அனைத்தையும் தூய்மைப்படுத்துகிறேன், என்னுடைய இயல்பே அனைத்தையும் தூய்மைப்படுத்துவதுதான். இந்த வகுப்பில் கூட நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம், இந்த வகுப்பை தொடங்குவதற்கு முன்னால் மங்களாச்சரணம் நான் பாடினேன். அதன் காரணம் இந்த இடத்தை முழுவதும் தூய்மைப்படுத்திவிட்டு அதன் பிறகு பாகவத வகுப்பை தொடங்க வேண்டும் என்பதுதான். எனவே கங்காதேவி கூறினார், நானே அனைத்தையும் தூய்மைப்படுத்துகிறேனே, நானே உங்கள் தலையை விட்டு இறங்க வேண்டும் என்று கேட்டார். So Lord Shiva explained, hearing this Amar Katha, hearing these pastimes of the Lord, does not require a person to have envy in his heart. When we are hearing, if we are envious of the Lord, if we are hearing or performing this devotional service by having an envious nature, we don't become a true recipient
of this Srimad Bhagavatam, we have to remove this envy of the Supreme Personality of Godhead in our heart for us to become a more compatible audience for this Srimad Bhagavat Mahapuran. சிவபெருமான் பதிலளித்தார், ஒருவர் பாகவத கதையை கேட்க வேண்டும் என்றால் அவர் மனதில் பொறாமை இருக்கக்கூடாது. நாம் பகவான் பரமபுருஷ பகவானை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடாது. அவருக்கே இவ்வளவு சிறப்பு, நானே இவரை பற்றி கேட்க வேண்டும் போன்ற எண்ணங்கள் நம் மனதில் இருக்கக்கூடாது. எனவே நம்முடைய மனதில் பொறாமை இல்லாமல் இருந்தால்தான் நமக்கு பாகவதம் கேட்கும் தகுதி இருக்கிறது என்று சிவபெருமான் பதிலளித்தார். So we should not have pride. We should not be finding mistakes. We should not be envious. You should bring your consciousness in a certain way for hearing this Bhagavat Mahapuran. எனவே பாகவத மகாபுராணத்தை கேட்பதற்கு நம்முடைய உணர்வு நிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், நம்முடைய உணர்வில் தற்பெருமை, பேராசை, பொறாமை, குறை கண்டுபிடிப்பது போன்ற தீய குணங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டுமே நமக்கு பாகவதம் கேட்கும் தகுதியானது இருக்கிறது என்று நாம் கருதலாம். And do you know why you are sitting on the floor? Why is the reason that all of you sit on the floor? பாகவதம் கேட்கும் அனைவரும் ஏன் தரையில் அமருகிறார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? This is taught by Bhakti Devi. This floor is the lowest stage. I am sitting on a position, so I maybe consider myself elevated, superior than all of you. But the proper audience is taught by Bhakti Devi that we should be very humble. This is on the lowest stage you are sitting, so you consider yourself very meek, very trinada pisunichana. It is like very lowest frame of mind. Then you become a true recipient of this Srimad Bhagavat Mahapuran or the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. தரைதான் அனைத்து நிலைகளிலும் தாழ்வான நிலையில் இருக்கிறது. எனவே பாகவதம் கேட்கும் நபரானவர் தரையில் அமர்வதன் காரணம் அவர் தன்னை மிகவும் தாழ்ந்தவராக கருதி கொள்கிறார். பாகவதம் தரும் ஒருவர் மிகுந்த உயர்ந்தவர் என்று எடுத்துரைப்பதற்காகவே அவருக்கு ஒரு ஆசனமானது வழங்கப்படுகிறது. எனவே மிகுந்த தாழ்ந்த நிலையான தரையில் அமர்ந்து கொண்டு பணிவான நிலையில்தான் ஒருவர் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும். So I will stop here because I have crossed all the limits that what I have to, otherwise my life will be in trouble. I will not have a place next time I come here. But I would request, because all of you are every day hearing Srimad Bhagavatam, every day hearing the pastimes of the Lord, but having the proper frame of mind, this Bhagavat Mahapuran offers Lord Krishna himself. And just like Parikshit Maharaj, by hearing Srimad Bhagavatam, he could develop love of God and go back home, back to Godhead. நேரமின்மை காரணமாக இந்த அளவில் நான் நிறைவு செய்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் அனைவரும் தினசரி பாகவதம் கேட்கும் நல்லதிஷ்டம் பெற்றிருக்கிறீர்கள். எனவே இதை கவனமாக கேளுங்கள். இந்த பாகவதம் சக்தி வாய்ந்தது. எப்படி பரிட்சித் மகாராஜர் 7 நாட்கள் இதை கேட்ட பிறகு அவருக்கு நற்கதியானது கிடைத்ததோ, அதே போல் தினசரி நாம் பாகவதம் கேட்கும் நல்லதிஷ்டம் பெற்றிருந்தால் நமக்கு சிறப்பான நிலை கிடைக்கும் என்று உறுதியாக கூறலாம். Thank you very much for your kind attention. Please forgive me for the more time I have kept you. And I will not take any question, otherwise my life will be in trouble. Sometime when we will come next time, we will further elaborate on the practices which we are doing. By having the proper knowledge of the practices which we are doing, it will award us a much higher result. அடுத்த முறை நாம் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் நாம் செய்யும் பக்தி செயல்கள் அதை சரியான மனநிலையில் சரியான ஞானத்தோடு செய்தால் அது நமக்கு எப்படி மிக உயர்ந்த பலனை தரும் என்பதை பற்றி விளக்கலாம். Grantaraj Srimad Bhagavatam Ke